बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम संगे खगो मलगरी टिकटॉक की मिलरम तास बरो जोड़ी खुशहाल बे टिकटॉक बे जेम तास रोज तास मलगरी करीम खान देव शॉर्ट कोन इंग्लिश ग्रामर लेक्चर वीडियो सरा बिया तास खिदमत की हाजिर ये मनन क्लास के बमुंगा डिस्कस को रिलेटिव प्रोनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ते द एडवांस लेवल द क्लासेस सरे ताल्लुक दे रिलेटिव pronouns or tomboy relative clausum or tomboy adjective clause or tomboy bala words de mane bamung nan yo so khabare ko taso ke taro se zamung channel ke English grammar series nave subscribe kare khapala hum subscribe ki malgaro se share ki razi class start ko class relative pronoun ta relative clause weli kigi adjective clause or tomboy weli kigi guru ji se tabai class a relative pronoun is a word that introduces a dependent a relative clause. The relative pronoun che kamne da your loves the your world de. Sakich introduce kai sashay your dependent clause ya relative clause and connects it to independent clause. The relative pronoun function dari guri relative pronoun already pronoun veli chi the noun pazeba istemalegi. Those words which take the place of a noun they are called pronouns. Us relative pronoun se tawai relative pronoun already ba makhki yo noun ter shwi da us mung pade mane khabari ko zam sure pinzer relative pronouns di da ba the yo person paze mane the yo place paze mane the yo thing paze mane the animal paze mane ba razi kho agi bare ki bades razi chi aga ba pura pa yo class ke introduce kai da ba the class na the dependent class na ba makhke dalegi der asan kon the concept de bia ben tasu nor concept um che kalam class to resigu al ta bam tasu puishi razi mung sure pinzer che kam de mung wayu class mung example kam de who whom what which and that are relative pronouns da pinzer mung sure relative pronoun the class us ba mung de yo function ta leglo guru class who che kam de who refers to a person as the subject of the verb who chi kam de class da yo relative pronoun de da ba already chi makhkire dina kam independent class ki kam subject ter shwe de da hu ba age subject ta refer kigi aw da aga pa bara ki ba mung ta khabar ke matlab aga subject ba num dobara na akhli aga subject ba mung rename ku pasamane pahu bande da bate pronoun jod shi ya class among sar ji kam dwem di whom chi kam ne refers to a person as the object of the verb whom chi kam di class da ba makhki chi pa independent class ki kam object ter shiwi da ba agi ta refer shi ko aga num banakhli da ge pa je ba mung istemal ko whom no da whom ba zamung sa pronoun shi aw da ba mung se yo dependent class shuru ki dan ge class bal chi kam de class zamung sar de what refers to a non living thing already class makhki na yo zikr yo khabar ramana da I can non-living ter shwe pa independent class ki the dependent class ba mung desana shuru ku the what na ba shuru ku aw da ba a non-living thing se ki class da dagi pa name be mung istemal ku na ba substitute ki the pronoun ba shi aw dal ta masara dependent class music ki bel class masara which refers to an animal or thing which kam de class da animal ta refer ki kam chi animal nouns di different nouns of animal di aw things chi kam di objects आगे तो रेफर कीगी और क्लास फाइनली दैट जो कम दे क्लास दैट refers to that दृश्य तो रेफर कीगी refers to person animal और thing क्लास दैट जो कम दे कि माँ के इंडिपेंडेंट क्लास की का पर्सन तिरशी हुई का एनिमल तिरशी हुई और का थिंग तिरशी हुई नागी तमुंगा पर दैट माने बेइशारा को और दैट ऑलरेडी दे डिपेंडेंट क्लास नमक के लगी नो दाची कम दे जमुसरा da pinzawana pronouns chi kam di da the conjunction pashantom kar kai zaka chi dwa classes the yobal sarasa ke class aga yoze kai dwa classes yoze kai aw already makhki yo noun pronoun yo noun ta chi kam already mentioned noun dependent class ki ai ta refer ki gum class yo so example da ta so pakpala pushai class mangawayu chi the woman who came to the door left flowers for you class zama jumla dara the woman left flowers for you the woman left flowers for you yo zanana tara para guluna rawdal left flower for you tate guluna pre khawdal poetry the woman left flowers for you us padi yo class padi ke mang introduce kare de among the who na shuru kare the who na class aga woman so kwa who came to the door no da who came to the door class
دا پدې کې زما سره څه شو دا یو کلاس شو کم کلاس شو subordinating class شو کوم د چې مونږه dependent class وي subordinating مطلب subordinate دی د coordinate سره مونږ یو ځای کو کوم چې independent class دی نو class the woman هغه زنانه هغه female who came to the door چې دروازې پر رااله left flowers for you تار پرې ګل نه پرې خو نو دا who چاته ریفر کیږي دی woman ته چې کوم ګوره جمله دار چې the woman left flower for you who left flower for you the woman the woman is the subject of the sentence نو who چاته ریفر شو هغه person ته ریفر شو چې کوم د جمله subject دی you understand class بل example اخلو the whom مونږ وای I'm not sure whom this book belongs to I'm not sure دا پوره یو سنټنس دی I am not sure I'm not sure دا ځان له سنټنس دی whom this book belongs to ये किताब किसका है دا किताब चाह रहे this book belongs to Saim دا किताब د Saim دی نو क्लास Saim دال د کوم دی object of the verb دی نو whom باندې موږ چا تعریف کیږو هغه person تعریف کیږو چې کوم د جملې object استعمال شوی क्लास دریم example ګورو موږ وای is this what you are talking about is this what you are talking about is this the complete sentence this is Mongwe, this is. Deltos class, is this what you were talking about? The agas is the kam barakajita khabara kola, is this the non-living things baby? Mongor sabal jumla what you were talking about? जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे no class the word chikam de da dal de ki you already mentioned thing sister refer shivire is this da agas is the no class what you are talking about no da zamung se dal de ki یو ریلیټیو کلاس طرف ته اشاره ده مطلب دا چې دا ریفر کیږي الریډي منشن مخ یو سیستا کلاس بل which ته ګورئ موږ وای a verb which shows an action is called verb a verb which shows an action or state of being is called verb ګورئ کلاس زما جمله دا ده چې a verb is called verb A word is called verb. No, the come you word the verb really clear nada. No ma delta pa which mani the word like explain ka ma identify ka ch a word which shows an action. Ch come action show kai. Agi ta bamang verb boy ch come action show kai. Ya state of being show kai. No class the which ch come de the already refer show agi word ta. چې کوم څه موږ سره ټایم د کلاس نو دا زموږ څه شو دا دلته کې زما سره پروناون هم شو موږ وایي لکه دا چې a word which shows in لکه word دا word هغه refer دی هغه backward the class a word which shows an action is or state of being is called verb دا word which چاته refer شو دی word ته refer شو یو relative clause دی adjective clause دی extra information راکړي بیا کلاس last the date ته ګورئ موږ وایي اقرا finally visit the coffee shop that had such a great reviews. Iqra finally visit the coffee shop. Iqra finally charta visit a coffee shop talada. Come coffee shop ta that. The class dalte ki that charta refer shavi all your coffee shop ta refer shavi. That had great reviews. Great reviews the chadi the iqra di ना the coffee shop دی کنه نو that refer شو هغه coffee shop ته نو کلاس دلته کې چې کوم دی دا زموږ سره یو pronoun هم دی ځکه چې دا د coffee shop ته اشاره کوي د دې په ځای استعمال that had great reviews سر موږ وایو چې دا great reviews دي د چا د coffee shop کنه نو کلاس او دلته کې نه یوازې د pronoun په شان استعمال شو بلکې دوه sentences هم یو بل سره یو ځای کړي دا چې کوم that راغلی دی دا dependent class دی دا د independent class سره class سره یو ځای کړه نو class دا زموږ سره د پنځه چې کوم دی نو چې کوم دی لکه who whom او which what and that دا زموږ سره class relative pronouns دی اوس class مخکې ګورو په دې possessive pronouns کې possessive relative pronouns هم دي possessive relative pronoun آیته وي چې کوم ownership شو کوي ملکیت شو کوي class او خاص کر د دوو د who او د which زموږ سره relative pronouns سره class whose چې کوم دی دا یو relative possessive relative pronouns دی دا ملکیت شو کوي ها اوس دا خبره چې whose بدن living د پر لګي که د non living د پر لګي د دوه د پر لګي دا تاسو دوه ته چې کوم دی refer کولی شي موږ وایي whose book is it whose marker is it
whose car is it? Class, okay? या तासु लिविंग और नॉन लिविंग ते दोन रेफर की पूरी क्लास मंगवायु दिल तो तासु मिसाल पूछी कि she apologized to the boy आगे लिखना माफियो होता she apologized to the boy whose glasses got broken whose glasses whose चाहता रेफर से क्लास दिल तक गुरा मतलब the चाम मलकियत से शेदी सा ownership की लका मतलब whose glasses चिरा चार चश्मे दे boy और glasses must be Sisharai class whose glasses got broken the chashmi chishivi mata shivi agi agalik the mapiu kla the chashmi no that chashmi cha malkiyatwi boy and glasses same very class our class bamwai to the house whose owner is on vacation has an unsightly garden unsightly garden jibang the garden unsightly garden the house your core whose owner is on vacation. Chira Malik chikamdi, whose honor, the cha Malik, the Sishi Malik, the house kind of class, chikam Malkiyat the cha de, the core wala, the chikam honor the Sishi honor the house, the agi tarifar de, whose owner is on vacation, has an unsightly garden. Your unsightly garden pakiri class. That's the possessive form we che the who and the which the most possessive form the whose that's the non the para the living the para home or the non living the para home istemal shimgoi whose car is that motor of the chadi it's my brother's car that's the road motor the clear okay class biya zamu se kam the compound da khabar yan sa the class chizamu sara relative pronouns pa compound form kyun mawjood the compound form se to more than one word laka the relative pronoun chikam di the who whom which what that then a class among the best jul kadi di then among compound chikam de jul kadi di compound relative pronouns like a class whoever whomever whichever and whatever the class among sara the salor chikam di the se di class the among sara class se di the among sara salor chikam di class the relative pronouns di relative pronouns the class the compound form ke mawjood di laga gori class mangoi please tell whomever may call that I'm busy please tell whomever please whomever har aga chahta may call chisu kalu ki that I'm busy chis a masruf frame the whomever chikam the class please tell whom chahta hue ma whomever archa the class dil taki the tell object or the object sara class the class is music please tell whomever may call that I am busy class bil tagori laka whomever already mangawichi whom class manga the object of the verb the paristimalu mangwai whomever you hire will be fine with me whomever you hire Katar suk pa deute o lage tar suk har ke whomever suk the for example them I hire Rehan I hired Rehan मैंने Rehan को hire किया no hire आगे कस तभी चीज़ मापन हो करे वो लगो no whomever आगे कस ते इशारा के कम चे object दे whomever you hire will be fine with me कतार सुख hire की मादा पारा बागा टिकिन whomever चाहता refer the class आगे object of the verb ta refer दे दायु compound relative pronoun दे class third से कम दे whichever train you take from here you will end at Peshawar station come you train की जितम किने whichever class you pronoun ते मतलब any train are you train की किने whichever train की जितम किने you will end at Peshawar station तो Peshawar station तरह से no class अब या last कम ज़मूं सदी मंगवाई Aliba will be successful at whatever she chooses to do in her life class Aliba will be successful at whatever she chooses to do in life class मतलब Aliba successfully whatever चाहे simple life की choose करो whatever class ये उदास नाउन ते इशारा ना मतलब मुझे कहता अलग कहता कि life की सक्कार तम लास्ट वाच उतना कामयाबी समीन कहता हर यो रोजगार शुरू कोता business शुरू कोता job शुरू को no whatever class ते उदास नाउन पर ज़े माने
noun ته اشاره ده مطلب anything any noun anything نو class Aliba will be successful at whatever she chooses to do in life نو class نن class کې موږ د relative pronouns په حواله سره څه خبرې وکړې چې relative pronouns د ته چې کوم دی نو دا dependent clauses یو ځای کوي د independent clauses سره لګي او دا already چې کوم مخکې already mentioned noun دی person دی place thing animal دی په independent class کې هغه موږ ته identify کوي modify کوي class کې بیا هم تاسو concept نه clear موږ سره رابطه وکړئ thank you very much السلام علیکم